안녕하십니까. 해양수산부 항만물류기획과장입니다. 먼저 코로나19 확산으로 인해 온라인으로 진행되는 제17회 해외사업 투자설명회에 참여해주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 해양수산부는 우리 기업의 해외물류시장 진출을 지원하기 위해 유망한 해외물류시장을 선정하여 투자 정보와 지원 정책 등을 공유하는 해외사업 투자설명회를 2011년부터 매년 실시해 왔습니다. 올해는 동유럽 해상운송과 육상운송의 중심지이자 우리나라 주요 무역 흑자국으로 구성하고 있는 폴란드에 대한 투자설명회를 진행하고자 합니다. 폴란드는 발틱해 유일의 부동항인 그단스크 항을 보유한 해상운송의 중심지이자 시베리아 횡단철도, 중국 횡단철도 등이 지나가는 육상운송의 주요 거점이기도 합니다. 폴란드는 지난해 우리나라가 7번째로 많은 무역 흑자를 낸 상대국이며 우리나라와의 교역은 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 우리 기업들의 관심도 높아지는 상황입니다. 이번 투자설명회에서는 폴란드 현지 관계자를 직접 초청하여 현지 정보를 직접 들을 수 있는 자리를 마련하였습니다. 또한 우리나라의 해외 물류 전문가와 토론도 이어질 예정입니다. 우리 물류 기업에게 실질적으로 도움이 되는 생산적인 논의가 이루어지기를 기대합니다. 아울러 설명회가 끝난 이후라도 해외 물류시장 진출 지원이 필요한 기업은 KMI 국제물류투자분석지원센터를 찾아주시기 바랍니다. 해양수산부는 우리 물류 기업이 해외에 활발하게 진출할 수 있도록 지원을 계속해 나가겠습니다. 감사합니다. Ladies and gentlemen, I am very pleased to welcome you on behalf of the Katowice Special Economic Zone. Thank you for allowing me to speak with you today. At the beginning, I would like to emphasize that South Korea is a key strategic partner for us. In the recent years, we have seen a significant increase in interest from Korean investors, especially those from the automotive industry. Recently, 3 new Korean companies have decided to set up operation inside the zone. These are KET Poland, SK Innovation, and Fusung. In total, the investment will exceed 1.5 billion euro. I would like to underline that these projects are technologically advanced with a high degree of automation. We hope to maintain this favorable trend in the nearest future. Now moving on to the information about the Special Economic Zone, I would like to introduce you to the subject of the Special Economic Zones in Poland. I would like also to explain why is it worth to invest in the Special Economic Zone, and I will bring the topic of tax incentives and the support closer. On this slide, you could see our location. Katowice Special Economic Zone is located in the south part of Poland, and the Poland is located in the central part of Europe. This is a very advantageous location from the point of view of road, rail, and air communication because of the large didactic center and because of the accessibility to the very skilled workforce. Most of our sites are located in the Silesia province, which is one of the smallest provinces in Poland, however, with the highest number of inhabitants. So in the end, the density of population exceeds 3 times Polish average, and it amounts to 370 persons per square kilometer. Here on this slide, you could see a location of our investment areas, investment sites. They are represented by these colorful dots. Most of the sites are located very close to either A4 motorway that provide very good connection with Germany and Ukraine, and A1 motorway that provide connection with Czech Republic. On top of that, in the region, we have Katowice International Airport, Krakow International Airport, and also international airports in the city of Ostrawa, just behind the Polish border. Katowice Airport is the main regional and international airport in Poland, and also this is the biggest cargo shipping airport in Poland.
The region is attractive from the point of view of number of inhabitants. In the core of the province, there is metropolis that consists of dozens of cities where live 2.5 million inhabitants. And actually, when you travel from the west part to the east part of the metropolis, you don't see borders between cities because they lay so close to each other. Moreover, within a radius of 100 kilometers, there is 8.5 million inhabitants. The region is attractive because of the engineering graduates. Each year we have near 5,000 graduates. Moreover, over 7,000 additional graduates you would find in the neighboring province Małopolskie. We have third biggest educational center with 41 universities that provides education for over 100,000 students. The headquarters of these universities are located in the metropolis, while the subsidiaries in the south part and north part of the region. The special economic zone is very attractive from the point of view of location of car plant. We are the most attractive region for automotive industry, frankly speaking. In the province, we have car plant of PS Opel and also Stellantis, and just behind the border with Czech Republic and Slovakia, there is Hyundai and Kia. Now moving on to a few facts about the zone as an organization. So we were set up 25 years ago in the year 1996. The zone is a state-owned company, which means that 51% of shares belong to the state treasury and the rest 49 to 10 local municipalities where we have also our investment areas. Our main goal is to promote the zone. We seek new investors. We sell the land with the status of the special economic zone. We issue a permit that gives you the right to use public aid. On top of that, since the beginning, we engage ourselves in other projects. One of them is Silesian Automotive and Advanced Manufacturing Cluster, which currently has over 130 members. And on top of that, we run educational projects, including dual education studies with the University of Technology, dual education with technical and vocational schools, and we also are in the process of setting up international schools in Katowice. So far, we managed to acquire over 500 companies that in total invested 9.3 billion euro. The current direct employment exceeds 80,000. On top of that, the last year was the best year ever, despite of the fact with a very difficult situation in the world with COVID virus. A year ago, we managed to acquire 57 new investment projects worth over €1 billion. Here on this photo, you could see the biggest investment area located in the city of Gliwice. You would find there 73 manufacturing companies. The second example is located in the city of Tychy with 43 manufacturing companies and logistics as well. When it comes to percentage share of sectors in total investment, we are dominated by the automotive industry, which is responsible for over 60% of investment. Then you have glass industry, steel, construction, food, wood processing, machine, and plastics. In terms of investment sources by nationality, in the first place we have France, then Italy, Poland, the United States, Germany, Japan, and soon we'll have South Korea, which is going to exceed 10%, mostly because of the very big investment by SK Innovation. The biggest investment so far, so firstly we have PSA Opel, which produce cars and engines. In total, it employs 3,200 employees. Then we have Stellantis that produces hybrid and electric SUV cars under the brand of Fiat, Jeep, and Alfa Romeo. The total employment in the whole group exceeds 6,000. Then we have NGK Ceramics, which produce DPF filters for diesel engines, and of course SK Innovation that is currently constructing new plants in the city of Dąbrowa Górnicza. In total, the investment will exceed 1.4 billion euro.
When it comes to other Korean investors, we have NIFCO, Yushin Precision, Iria, Sekonic, Seong Electronics Poland, WBP Tech, Korea Electric Terminal, Fosun, KFT, SL, Kwandag. So as you can see, South Korea is very strong, have very strong presence in Poland, especially in our zone. The zone was also very well assessed by Business Financial Times. This is ranking which is prepared each year, and it assesses free and special economic zone across the world. So 4 times we recognize as the best free zone in Europe and 2 times as the second best in the world. When it comes to public aid, which we could grant, we could issue for each investment a decision of support that gives the right to use public aid. This public aid amounts to 25% for big companies, 35% for medium one, and 45% for small companies. On top of that, in the second region where we operate, it could be increased by additional 10%. These tax incentives can be based either on investment costs or to labor costs. Manufacturing and logistics companies, they always use the first method because investment costs are considerably higher than to labor costs. Now I would like to give you an example how this public aid works in fact. So let's assume that the investor is going to invest 20 million euro in the purchasing of the land, in the construction of the building, in the machinery, and in intangible and tangible assets related to the projects. So we multiply this 20 million euro times 25%, and we have 5 million euro. It means that the investors will not have to pay corporate income tax as long as the total sum of this unpaid tax achieves 25% of the investments. Once the investor utilizes the whole aid, it starts to pay regular taxes. At the time limit to use that aid is 15 years if the investment is made within our borders on our sites, and from 10 to 12 years if the investment is made outside the special economic zone. In terms of our offer, we have altogether 3,500 hectares, out of which over 50% is still available. The size of the plots usually vary from 0.5 hectares to even 150 hectares. These plots are located in the vicinity of international routes and have complete technical infrastructure, including water, electricity, gas, sewage system, and access roads. On top of that, we have also A-class office building in the capital city of Katowice. Here you can see the example of fully prepared land in the city of Dąbrowa Górnicza. In the central part, there is NGK Ceramics and SK Innovation, and additional 80 hectares is still available within the area. The second example is located in the city of Ujazd. Here you can see the division of the plot. All of them are fully prepared to enter and start operation. Okay, that brings me to the end of my presentation. Thank you for listening. I hope you found it interesting. On this slide, you could see my contact. Please use it to contact me. I will be more than happy to provide you with all necessary support. Thank you for the time, and thank you for having me. Bye. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w seminarium biznesowym, którego 17. edycja poświęcona jest Polsce. Cieszę się, że mogę zaprezentować i przybliżyć Państwu port Gdańsk. Port, który jest największym polskim portem morskim, ale także najdynamiczniej rozwijającym się portem morskim ostatniej dekady w Europie. Bardzo dziękuję organizatorom, przede wszystkim Instytutowi Morskiemu Republiki Korei za organizację tego spotkania. Bardzo dziękuję także Ministerstwu do Spraw Oceanów i Rybołówstwa Republiki Korei za patronat nad tym wydarzeniem. Mam nadzieję, że będzie to
kolejna możliwość zawiązania bliższych relacji pomiędzy naszymi państwami i zapraszam Państwa do portu Gdańsk. Port Gdańsk, gdzie jesteśmy, i kilka faktów na temat naszego portu oraz kilka faktów na temat Polski. Polska jest dynamicznie rozwijającą się gospodarką Unii Europejskiej. W rankingu europejskiej gospodarki jesteśmy na 7. miejscu, w rankingu światowych gospodarek na miejscu 22, a aspirujemy do grona 20 najszybciej rozwijających się gospodarek świata i najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. W roku 2019 w porcie Gdańsk przeładowaliśmy ponad 52 miliony ton różnego rodzaju ładunków. Rok 2020 ze względu na pandemię był troszeczkę słabszy, natomiast tegoroczne perspektywy są bardzo dobre i można śmiało stwierdzić, że w porcie Gdańsk rocznie średnio przeładowujemy ponad 50 milionów ton różnego rodzaju ładunków. Jesteśmy portem uniwersalnym. Przeładowujemy zarówno kontenery, jak i paliwa płynne, jak i różnego rodzaju cargo, ładunki masowe, także samochody. Mamy nabrzeża różnego rodzaju, które powodują, że wszelkiego typu ładunki w porcie Gdańsk mogą być przeładowywane zarówno na tak zwanej głębokiej wodzie, czyli w porcie zewnętrznym, ale także w porcie wewnętrznym, który jest zlokalizowany wzdłuż kanału żeglugowego po rzece Wiśle. Tej historycznej lokacji portu Gdańsk jesteśmy też, można by powiedzieć, portem Gdańsk, który działa od kilku stuleci i portem, który zawsze miał ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki. Nasz udział w obrotach morskich handlowych w Polsce to jest 48%, czyli prawie połowa wszystkich obrotów handlowych w Polsce drogą morską odbywa się poprzez port Gdańsk. W tym roku awansowaliśmy do grona 3 największych portów Morza Bałtyckiego. Przed nami tylko porty rosyjskie. Natomiast jeżeli chodzi o przeładunek kontenerów, mamy pierwsze miejsce i wyprzedziliśmy Sankt Petersburg i awansowaliśmy na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o przeładunek kontenerów w całym basenie Morza Bałtyckiego. Jak Państwo widzicie, na tej mapie mamy zarówno zaplecze portu Gdańsk, jak i przedpole. Na tym zapleczu mamy państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to oczywiście Polska, ale także nasi południowi sąsiedzi Czechy, Słowacja, Węgry oraz wschodni sąsiedzi, czyli Białoruś i Ukraina. Jest to rynek ponad 100 milionów osób i śmiało możemy rzec, że port Gdańsk jest taką morską bramą dla państw azjatyckich, dla Azji, morską bramą do Europy Środkowo-Wschodniej. Na przedpolu portu to jest ponad 87 milionów konsumentów w państwach skandynawskich i Wielkiej Brytanii. Ostatnie 5 lat to bardzo dynamiczny rozwój infrastruktury w Polsce, infrastruktury drogowej, kolejowej i można śmiało rzec, że port Gdańsk jest jednym z najlepiej skomunikowanych portów morskich w Europie, zarówno jeżeli chodzi o dostęp do autostrad i dróg szybkiego ruchu,
ale także jeżeli chodzi o dostęp do kolei. Wyjeżdżając z terminalów w porcie Gdańsk, z bram w porcie, można bezkolizyjnie i bez świateł dojechać do Czech, Słowacji drogami szybkiego ruchu. Bardzo dynamicznie także rozwija się infrastruktura kolejowa, o czym też za chwilę wspomnę. Jesteśmy portem bez ograniczeń, portem, który posiada dostęp do głębokiej wody, zanurzenie 17 metrów, portem, w którym nie ma pływów i portem, który nie zamarza, co powoduje, że nie mamy ograniczeń, tak jak to jest w przypadku innych portów zachodnioeuropejskich, i portem, który pracuje przez cały rok, 24 godziny w tygodniu, portem, który nigdy nie zasypia. Za chwilę także pokażę Państwu sieć połączeń, która jest rozwinięta, połączeń żeglugowych, która jest z naszego portu. Natomiast tutaj chciałem pokazać, jak jesteśmy zlokalizowani i jaki jest transit time, czyli czas przejazdu, czyli czas transportu ładunków, towarów do poszczególnych miejsc w Europie. Do Wielkiej Brytanii jest to 60 godzin, do portów belgijskich i francuskich są to 3 doby, 72 godziny, do portu w Hamburgu jest to doba, 24 godziny, do Petersburga 2 doby, ale już do pobliskiej Kłajpedy jest to około 10 godzin. Natomiast jeżeli chodzi o transport drogowy czy też kolejowy, bardzo blisko, w przeciągu 12, 10, 14 godzin możemy dotrzeć do każdego miejsca u naszych południowych czy wschodnich sąsiadów. Zarówno ta siatka połączeń żeglugowych, żeglugi krótkiego zasięgu, ale także regularnych serwisów oceanicznych, jak i też siatka połączeń na terenie naszego zaplecza portowego powoduje, że jesteśmy centrum dystrybucyjnym dla Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy bardzo dobrze rozwinięte połączenia kolejowe i drogowe. Każdego dnia do portu Gdańsk przyjeżdża około 53 pociągów i tak jak tutaj też widać, mamy bardzo dobrze rozwinięte połączenia żeglugowe w basenie Morza Bałtyckiego, czyli do państw skandynawskich, do państw bałtyckich, ale także do państw Europy Zachodniej, czy też regularne serwisy oceaniczne 2 razy w tygodniu do Chin, Malezji, Singapuru, Republiki Korei. Mamy także połączenia do Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej, natomiast rozwijamy połączenie i planujemy uruchomienie połączenia żeglugowego do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W sposób naturalny jesteśmy predestynowani do tego, aby być tym centrum dystrybucyjnym dla Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż czas przejazdu z Pragi, Bratysławy, z państw z Czech i Słowacji oraz Węgier do portu Gdańsk, jak i odległość, dystans jest mniejszy w porównaniu do portu w Hamburgu czy w porcie Koper i bardzo gęsta sieć tych połączeń powoduje, że duży wolumen tych ładunków z tych państw ciąży ku portowi Gdańsk. To, co wyróżnia port Gdańsk, to jest przede wszystkim terminal kontenerowy, Deepwater Container Terminal, zlokalizowany w porcie zewnętrznym, czyli w głębokowodnej części portu. Obecnie terminal kontenerowy przeładowuje ponad 2 miliony TEU rocznie, natomiast całkiem niedawno ogłosiliśmy rozbudowę tego terminala. Do 2024 roku rozbuduje się on o kolejne, trzecie już nabrzeże głębokowodne o powierzchni 36 hektarów i jego roczna zdolność przeładunkowa
wyniesie ponad 4 miliony TEU rocznie. Ten terminal kontenerowy, co bardzo ważne, to bardzo duża inwestycja singapurskiego PSA International, Polskiego Funduszu Rozwoju, ale bardzo cieszymy się z tego, że ten największy terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim jest w grupie PSA, która, jak Państwo wiecie, jest jednym z największych operatorów portowych na świecie, co powoduje bardzo dobre perspektywy rozwoju dla tego terminala i już to widzimy w tym, jak zdobywa on rynek i jak zdobywa w tym momencie pierwsze miejsce na Morzu Bałtyckim. W porcie Gdańsk mamy także terminal, na którym przeładowane są samochody. Są to samochody z czeskich i słowackich fabryk, które za pośrednictwem portu Gdańsk trafiają do Wielkiej Brytanii. Mamy bezpośrednie połączenia do Wielkiej Brytanii. Eksportujemy tą drogą samochody z fabryk u naszych południowych sąsiadów. I jak Państwo widzicie na tym slajdzie, są to marki koreańskie. I to, co jest bardzo ważne, to nie tylko ta żegluga krótkiego zasięgu w obszarze Morza Bałtyckiego, ale także połączenia oceaniczne do państw azjatyckich, do największych portów świata, ale także rozwój tych połączeń w kierunku obu Ameryk. Ostatnie lata, tak jak wspomniałem, to bardzo dynamiczny rozwój portu Gdańsk, bardzo dynamiczny rozwój też polskiej gospodarki. Ten nasz rozwój jest jakby takim odzwierciedleniem tego, w jaki sposób też rozwija się polska gospodarka, jak dużo obrotu towarowego idzie za pośrednictwem portów morskich. Jak Państwo widzicie, od 2016 roku do chwili obecnej jest to wzrost ponad 29%, to jest wzrost 29%. I w roku 2020 port Gdańsk awansował do czołówki 20 największych portów morskich Europy. Obecnie mamy już takie dane, że jesteśmy na 18 miejscu, natomiast aspirujemy wciąż do grona top 10 portów morskich w Europie i mamy nadzieję, że ta dekada nas do tego doprowadzi. Tutaj jest pokazany wzrost od roku 2008 do chwili obecnej i tak jak wcześniej wspomniałem, można by rzec, że w tym momencie średnio rocznie przeładowujemy ponad 50 milionów ton różnego rodzaju towarów, natomiast proszę zaobserwować, że od roku 2015, od kiedy to położono bardzo duży nacisk na rozwój polskiej gospodarki morskiej i rozwój infrastruktury, obserwujemy rekordowe wzrosty przeładunków. Do portu Gdańsk wpływają największe statki świata. To jest MSC Gülsün, który notabene został zbudowany w koreańskiej stoczni. Jeden z największych statków świata, ponad 23 tysiące TEU, który także w swoim pierwszym rejsie zawitał do naszego portu. Port Gdańsk to także zaplecze logistyczne, centra dystrybucyjne. Rozwijają się bardzo dynamicznie na zapleczu terminala kontenerowego. Widzimy tutaj Pomorskie Centrum Logistyczne o powierzchni ponad 150 tysięcy metrów kwadratowych. Jest to 110 hektarów terenu i w przyszłości
w tym momencie 150 tysięcy metrów kwadratowych, natomiast w przyszłości planowana rozbudowa do łącznej powierzchni 500 tysięcy metrów kwadratowych. Widzimy także inne inwestycje w magazyny, w centra dystrybucyjne. Także na terenie portu zlokalizowane są chłodnie, taka jak Gdańsk Cold Store, która importuje i eksportuje i w tranzycie obsługuje ryby, owoce morza, mrożonki i jest także bardzo dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, który powoduje, że zasilamy całą Europę Środkowo-Wschodnią w ryby, owoce morza i tego typu przetwory. W przyszłości także na zapleczu terminala kontenerowego planowana jest rozbudowa i budowa kolejnych centrów logistycznych i magazynów. Jako Zarząd Morskiego Portu Gdańsk bardzo dbamy o rozwój infrastruktury. Jest to możliwe z dwóch powodów. No przede wszystkim bardzo duże środki przeznaczamy na inwestycje, ale także pozyskujemy fundusze Unii Europejskiej na budowę dróg, układów drogowo-kolejowych, na remont nabrzeży, na poprawę infrastruktury dostępowej od strony lądu do portu Gdańsk. I ostatnie lata to jest bardzo dynamiczny rozwój, bardzo dużo inwestycji, różnego rodzaju inwestycje, które dają nam podstawę do tego, aby ilość przeładowanych towarów w porcie Gdańsk się zwiększała, aby te towary były przeładowane szybko, efektywnie i sprawnie, aby obsługa jednostek pływających statków trwała jak najkrócej i aby ten rozwój portu Gdańsk jeszcze przyspieszyć. Mamy także, jak Państwo widzicie, tutaj na obrazku, na slajdzie, tereny inwestycyjne, wciąż wolne tereny inwestycyjne i zapraszamy do przyjrzenia się tym terenom. Zapraszamy do lokowania biznesu w porcie Gdańsk. Teren, który jest powyżej 3 hektarów, podlega przetargom, czyli ogłaszamy przetarg i zainteresowane podmioty, zainteresowane firmy mogą wziąć w nim udział i mogą wydzierżawić taki teren na okres około 30 lat. Są to tereny zarówno położone w tej części portu zewnętrznego, czyli położonego tuż nad morzem, ale także, jak Państwo widzicie, tutaj są też tereny położone wzdłuż kanału żeglugowego po rzece Wiśle, czyli w porcie wewnętrznym. Jednym z takich bardzo atrakcyjnych terenów to jest właśnie teren o powierzchni 25 hektarów, położony w bardzo bliskim sąsiedztwie terminala kontenerowego. Teren z dostępem do pirsu głębokowodnego i w tym momencie zapraszamy podmioty z całego świata do tego, aby przyjrzeć się tej bardzo atrakcyjnej lokalizacji. W naszej opinii jest to jedna z ostatnich tego typu lokalizacji. Tak duży teren położony w głębokowodnej części portu morskiego i mam nadzieję, że ten teren spotka się także z zainteresowaniem firm koreańskich i z uznaniem do tego, aby ulokować tutaj swój biznes. Jak Państwo wiecie, ta współpraca gospodarcza Polski i Republiki Korei jest bardzo dobra. W Polsce mamy ponad 260 firm koreańskich, które działają na naszym rynku i 150 w państwach Europy Środkowej. Głównie są to sektory nowych technologii,
sektory. Jest to sektor przemysłu chociażby samochodowego, przemysłu opartego o wysokie technologie. Korea jest jednym z największych inwestorów z państw poza Unii Europejskiej w Polsce, a Port Gdańsk jest dobrym miejscem do tego, aby lokować tutaj przede wszystkim, tak widzimy, centra dystrybucyjne, centra logistyczne do tego, aby obsługiwać transport ładunków pomiędzy Polską a Republiką Korei. Tutaj widzimy te inwestycje, które są zlokalizowane na Węgrzech, Słowacji i w Czechach. Jest to oczywiście Samsung, jest to także Hyundai, jest także Kia, duża liczba firm, która także stanowi koło zamachowe dla rozwoju gospodarek naszej części Europy. I widzimy firmy zlokalizowane i różnego rodzaju przemysł zlokalizowany koreańskich firm, które są zlokalizowane w Polsce. Szanowni Państwo, jakiś czas temu podjęliśmy współpracę z portem Busan i mamy także nadzieję na to, że kiedy tylko pandemia odpuści, będziemy mogli zorganizować seminarium biznesowe i taką misję handlową polskich firm do Republiki Korei. Zaprosiliśmy firmy sektora spożywczego, chemicznego, elektronicznego, samochodowego, sektora logistycznego, no i przede wszystkim sektora morskiego do tego, aby nawiązały współpracę z firmami koreańskimi. Liczymy na to, że uda nam się fizycznie przyjechać do Korei i wspólnie z naszymi partnerami w Korei zorganizować takie seminarium, ponieważ bardzo mocno liczymy w to, że tak nawiązane relacje biznesowe przyczynią się do kolejnych inwestycji, do wzrostu wymiany handlowej pomiędzy naszymi państwami, także do bezpośrednich kontaktów i do tego, żeby pośrednio także skorzystały na tym porty morskie, ponieważ obrót handlowy między naszymi krajami odbywa się przede wszystkim drogą morską. Ten nasz plan seminarium biznesowego, które chcemy zorganizować w Republice Korei. Mamy nadzieję, że to będzie w końcówce tego roku bądź na początku przyszłego roku, jak tylko te obostrzenia pandemiczne ułatwią nam organizację tego typu wydarzenia. To wydarzenie jest wpisane w takie strategiczne partnerstwo, które jest pomiędzy rządami Polski i rządami Republiki Korei, i rządem Republiki Korei. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję za możliwość prezentacji portu Gdańsk. Bardzo się cieszę, że jeden ze statków HMM właśnie nosi imię Gdańsk i rozsławia nasz port na całym świecie. Zapraszam Państwa do współpracy, zapraszam do nawiązywania kontaktów i mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się już fizycznie na takim wydarzeniu, które Port Gdańsk wspólnie z portem Busan zorganizuje w Republice Korei. Bardzo dziękuję za uwagę. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Arkadiusz Tarnowski, and on behalf of the Polish Investment and Trade Agency, allow me to extend a warm welcome to you. I would like to take this opportunity to talk to you about the support that our agency provides to foreign investors, as well as why Poland is a smart choice for your potential investment. For more than 30 years, Poland has been an attractive market for foreign investors who appreciate the country's openness, geographic location, and economic stability. My presentation is divided into 5 parts. First,
I will introduce my company's activities. Then I will look at the investment climate in Poland. Next, the transport infrastructure and logistics market. And finally, public aid system. Let me start with some general information about my agency, the Polish Investment and Trade Agency, which is a state-owned organization supporting the inflow of foreign direct investment into Poland. We provide a variety of different services to potential investors, starting with tailor-made macroeconomics, HR, legal, and sectoral data packs, and ending with local consultancy. We own the largest database with investment plots in Poland. We facilitate site visits for prospective investors, and we accelerate contacts with local and central government authorities. All our services are provided free of charge. So whenever you have any inquiries related to the Polish market, please feel free to contact me or any of my team members. Polish Investment and Trade Agency has been helping foreign investors for about 30 years. During that time, we finalized over 1,000 projects worth over 25 billion euros. Currently, we have almost 180 active projects in our pipeline. The majority of our pipeline investors come at this moment from Belarus, United States, Poland, South Korea, Germany, and China, and the top sectors are the business services sector, automotive industry, electromobility, chemicals, and electronics. To properly assist investors, we communicate in many foreign languages, and we cooperate with a network of over 150 experts in the fields of trade, investment, economics, who are based both in Poland and abroad. So why is Poland a smart place to invest? After breakfast, Poland has become the 6th largest economy in the European Union and the 5th largest country in Europe, both in terms of area and population. Poland is the largest country in Central Eastern Europe. Over the last decade, Polish GDP grew by 3.6% per year on average. The outbreak of the COVID-19 pandemic interrupted almost 30 years of economic expansion in Poland. In 2020, Poland experienced a recession, although one of the least severe in the European Union, as policy actions including broad fiscal measures and unprecedented monetary support cushioned the socio-economic impact of the pandemic. Despite pandemic-related challenges, Poland remained an attractive destination for foreign investment. Economic growth in Poland is driven by domestic demand, primarily private consumption, which in turn results from low unemployment and rising wages. More than a half of goods added value in Poland is produced in wholesale and retail trade, transport, and HoReCa and industrial sector. These sectors also generate the largest share of all jobs. Foreign direct investment is quite important to the Polish economy. About 40% of GDP comes from the foreign direct investment. Poland's strong position on the map of business-friendly places is reflected in actual business transactions and investments. In 2019, Poland was ranked highest in the Central Eastern Europe region and third in Europe in terms of greenfield investment value, almost $22 billion. It's no coincidence that at the end of 2020, Poland was the third preferred location in Europe for foreign investments. Solid economic fundamentals and promising post-COVID recovery macroeconomic forecasts continue to draw foreign capital. Poland's GDP declined by only 2.8% in 2020 and is currently projected to rebound at the rate of 5% in 2021 and a slightly higher rate in 2022. Besides economic stability, the accessibility to young, talented human capital makes Poland special. Comparing with our neighbors, one has to add up the population of Romania, the Czech Republic, and Hungary to get just the size of the population of Poland.
Almost 92% of Poland's citizens in the productive age have at least a secondary education. There are almost 1.3 million students studying at Polish universities. This places Poland fourth in Europe in terms of number of students. What makes the Polish higher education system stand out is the substantial number of students majoring in science, technology, engineering, and mathematics. Very well-educated labor force is one of the greatest assets of Poland. The unemployment rate as of June 2021 stood at 6%. What if scarcity of workforce emerges? Well, Poland is the largest recipient of the foreign workforce in the EU. Well-educated labor force comes at a fair price. The minimum monthly wage for 2021 is 2,600 zloty, which is about 570 euro. The average monthly wage in the enterprise sector as of June 2021 is 5,800 zloty, which is roughly about 1,270 euro. Let's take a look at the map entitled Population by Province. Poland consists of 16 regions. In terms of population, the most populous region is the Mazowieckie region with about 5.4 million inhabitants, followed by the Śląskie region, 4.5 million inhabitants, and Wielkopolskie, 3.5 million inhabitants. After economic performance, access to human capital, Poland's next strength is its location. A strategic location in the heart of Europe. The pandemic has disrupted existing supply chains and forced companies to revise their strategies. Poland, which connects Asia with Western Europe by its excellent transport infrastructure and its very good trade relation with both Europe and US, may be among those who stand to gain the most from this new situation. Poland is located at the crossroads of 4 pan-European corridors, 41 intermodal terminals, which include 6 sea terminals and 35 land terminals. Poland ranks 5th in Europe in terms of total length of expressways, over 4,000 kilometers. Poland also is the air travel hub for Central and Eastern Europe. In 2019, Polish airports served about 50 million passengers. There are 13 airports with irregular European flights and 4 airports that serve major intercontinental routes, including a direct flight from Seoul to Warsaw. Sea freight transport is facilitated by 4 large seaports at the Baltic Sea. There is a direct point-to-point route with South Korea, the Gdańsk-Gwangyang route, which takes about 46 days to complete. Strategic location in the heart of Europe makes easy access to both the Eastern markets and the Western markets. Access to the European funds speeded up the transformation of the infrastructural map of Poland. Let's take a look at the enclosed map. The green line indicates the existing highways in Poland. The red line indicates the highways that are currently under construction, and the blue line, highways that are under construction tender, which means that they are to be completed in the near future. One can easily transport goods on a highway from the western part of Poland, just on the Polish-German border, to the eastern part of Poland, or from the south of Poland to the northern seaports at the Baltic Sea. In terms of railway links, 3 major rail freight corridors pass through Poland's territory. Poland has the 4th longest railway network in the EU, which is about 19,000 kilometers long. Poland is one of the key players in the New Silk Road project. The land belt is to connect China with Central Asia and Europe, and the sea route, the Far East, with the Middle East and Africa. 2 such places in Poland connect directly with China. One is in the middle of Poland, Łódź, and the other is Małaszewice, just on the outskirts of the Polish-Belarusian border. The final destination is the Chinese city of Chengdu, but from Chengdu it reaches places such as Shanghai, Changchun, or Shenyang. Sea freight takes on average more than 40 days to reach the Shanghai port, but the railway connection shortens the trip to just 14 to 16 days from Chengdu to Łódź.
In 2019, the cargo turnover of all seaports in Poland stood at about 100 million tons. There are 6 intermodal sea terminals, the Sea Road and Sea Rail, the Deepwater Container Terminal Gdańsk and the Central Port in Gdańsk are 2 projects thanks to which the Tri-City of Gdańsk, Gdynia and Sopot will soon become one of the most important logistic points on the map of Europe. Launched in 2005, Deep Container Terminal Gdańsk is the largest container terminal in Poland and the only deep water terminal in the Baltic Sea region. It's the fastest growing container port in Europe. In turn, as part of the Central Port in Gdańsk, 9 terminals, 4 turning areas and 3 approach fairways will also be built. Ultimately, by 2045, the port is to handle 100 million tons of goods annually. In terms of cargo turnover by the port of origin, 70% of the total turnover comes from European ports, followed by 11% from Asian ports. The Asian importance is visibly expanding. Airport infrastructure is another important part of the Polish transport. Poland is the largest hub for passenger traffic in Central Europe. The largest airport is the Warsaw Airport, which is responsible for almost 50% of the passenger traffic. Warsaw is also the main cargo hub for Poland. Some of the major logistic companies which are already present on the Polish market, such as the Polish company PKP Cargo, LOT Cargo, LOT is the Polish national airline, and of course the foreign companies such as DB Cargo, CTL Logistics, OT Logistics, PFC, and etc. Moving on to the logistic market in Poland, the main logistics hubs are in the Warsaw area, followed by the Central Port area nearby the city of Łódź, Upper Silesia, Poznań area, and the Wrocław area. Logistic hubs are associated with the most populous regions, which also are the most industrialized areas. Łódź is a noteworthy example because of its location at the intersection of 2 major highways, one linking east and west, and the other connecting the north and south. So how pricey is the warehouse market in Poland? As with every place, the most expensive prices are in the capital city. Poland is no exception to this. In Warsaw City, as you can see from the map, the price can be twice as much high as in other locations. I want to underline that those are just the average cost. Depending on peculiarity of the investment projects, the final cost might be different. This is just to outline what kind of cost a company should anticipate advancing into a greenfield project in Poland. Purchase of land can cost as little as €5 per 1 square meter. Construction of a standard warehouse costs at least €300 per square meter, and the construction of a manufacturing facility, it's more than €500 per square meter. Among the key industrial and logistic developers in Poland, one can notice that Panettone Europe is solely responsible for almost 40% of the market, followed by Prologis, Goodman, and Segro. Poland has already developed into an important logistics center. Amazon has so far opened 10 logistics centers in Poland. What is interesting, half of them are owned by Korean investment funds. Poland is also number 1 among all the European Union countries in the volume of goods carried by road transport in ton to kilometer. According to the World Bank's Logistic Performance Index, Poland jumped just within the last 10 years from 40th place into the 28th place in 2018. Nowadays, more and more big logistics centers arise on the horizon. Zalando, Amazon, H&M, or Answer.com. The demand is growing, and we see more and more companies, both Polish and foreign, choosing Poland as their European logistics center.
So we talk about the cost of building a logistics center. So how about the average wages in the logistics? To hire a logistics specialist, one should expect to pay between 7,000 Polish zloty and 10,000 Polish zloty, which is roughly between 1,500 euro and 2,000 euro per month. Going up the ladder to top management, the costs are much higher. In terms of hiring the blue-collar workers, the gross salary for the warehouse worker starts from 2,600 zloty, which is the minimal wage for Poland. Let's now turn to the last part, public aid in Poland, meaning what incentives foreign companies can expect while investing in Poland. The whole of Poland has become a special economic zone. This means that companies investing anywhere in the country can count on corporate income tax exemptions. The decision to grant such an exemption is made after certain criteria have been met and support is granted for a fixed period, usually 10 to 15 years. This is the longest income tax exemption period available to companies in the Central Eastern European region. For logistic companies, the only available incentive, providing they meet the quantitative and qualitative criteria, is corporate income tax exemption, and depending on the region, also the real estate tax exemption for up to 5 years. Poland is divided into 16 regions. Each region provides a different level of support depending on the economic development. The 4 regions of Eastern Poland enjoy the highest possible level of support. It is 50% for large companies, 60% for medium companies, and up to 70% for small companies. The map illustrates the regional maximum level of public aid intensity. Poland also provides cash grants, financial training support, or access to the EU funds, but those are usually provided to large-scale manufacturing investment projects. Poland is home already to over 300 Korean companies, which invested over 4 billion euro. Korean companies choose mainly the southern part of Poland, and the 2 regions stand out: Dolnośląskie region, with its capital in Wrocław, and the Upper Silesia region, with its capital in Katowice. The main sectors which Korean companies are present are automotive and electromobility. In the past, electronics and white goods were also important. Branch and the representative office of the major Korean financial institutions such as the Industrial Bank of Korea, the Shinhan Bank, or the Woori Bank set up their operations in Poland. Some of the major logistics and service companies from Korea present on the Polish market include Pantos, Samsung SDS, Hanjin Air Container, or Adempol, which was acquired by Hyundai Glovis. After the US capital, the Korean investment is the second largest foreign investment coming from a non-EU country. We hope that this trend is going to develop further, especially since 2 large investment projects carried out by LG Chem and the other by SK Innovations ended up in the southern part of Poland. Due to large presence of Korean investors, Poland has developed fully fledged infrastructure supporting Korean community, including international schools, Korean shops, and restaurants. I hope that my presentation today will help with what I said at the beginning, that Poland is a smart choice for your potential investment. It's a place with a vast pool of highly skilled labor, strategic location in the heart of Europe, a place with a big internal market, well-developed infrastructure, business-friendly environment, and attractive incentives. That brings me to the end of my presentation. If you have any questions related to the investment climate in Poland or to incentives offered by the Polish government, please feel free to contact me anytime. Thank you very much for your attention.
안녕하십니까. 저는 오늘 폴란드 물류시장 특성 그리고 진출 유망 사업에 대해 발표할 PGL 폴란드 문정현 법인장입니다. 이렇게 KMI에서 주관하는 해외사업 투자설명회에 참여할 수 있는 기회를 가지게 돼서 영광이라고 생각합니다. 오늘 제가 소개해드릴 내용은 폴란드 국가개요, 그리고 폴란드 물류개요, 그단스크 포트 소개, 그단스크 VMI 웨어하우스 소개, 그리고 폴란드 투자 순으로 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다. 폴란드는 한반도의 약 1.5배 크기이며 GDP 약 5,800억 불, 세계 경제 수지로 보면 세계 23위를 기록하고 있는 국가입니다. 현재 LG, 삼성, 현대기아, SK 등 대기업의 생산 및 판매 법인을 비롯하여 약 240여 개의 한국 업체가 진출해 있는 국가입니다. 한국의 전체 해외 투자국 중 5위를 차지하고 있을 만큼 한국과 폴란드 상호 간 중요한 파트너로서 구성하고 있는 국가입니다. 다음은 폴란드 물류 개요입니다. 먼저 운송 루트를 보면 해상, 항공, 철송 모두 운송수단이 가능한 국가입니다. 항공은 바르샤바, 프랑크푸르트, 비엔나 공항 등을 사용하여 운송을 진행하고 있고, 해상은 그단스크, 코퍼, 함부르크, 브레멘하벤 등을 메인으로 사용하고 있습니다. 철송은 마우셰비체, 우츠, 바르샤바 레일터미널 등을 관문으로 이용하고 있습니다. 또한 폴란드는 트럭 운송을 위한 최적의 지리적 위치를 가지고 있습니다. 그래서 유럽의 물류 중심 허브 역할을 담당하고 있으며, 많은 한국 진출 기업들 또한 생산한 제품을 트럭을 통해서 유럽 각지로 배송을 하고 있습니다. 다음 통관입니다. 통관은 크게 세 가지, 즉 피지컬 레프레젠테이티브, 심플리파이드 프로시저, 그리고 노멀 통관으로 나눌 수 있습니다. 우선 피지컬 레프레젠테이티브를 보면 EU 가입국에 한해서 적용될 수 있는 통관 제도로서 EU 해당국, 예를 들어서 독일, 오스트리아, 네덜란드, 슬로베니아 등의 VAT 코드가 없는 국가 법인이라도 도착지 포트에서 최종 수입을 통관한 후에 화물을 배송을 할 수 있는 제도입니다. 이 프로세스를 통해서 VAT 유예라는 장점을 가지고 있을 수 있고요. 포트 통관 후에 바로 생산 라인에 투입할 수 있다는 장점을 가지고 있는 프로세스입니다. 다음 심플리파이드 프로시저입니다. 동 프로세스는 법인이 소지하고 있는 해당 국가에서 자가 통관 혹은 외부 에이전트를 통해서 통관하는 프로세스입니다. 일종의 간이 통관 프로세스라고 보시면 되고요. 피지컬 레프레젠테이티브와 함께 가장 많이 사용되고 있는 통관 프로세스로 보시면 됩니다. 마지막으로 노멀 통관은 사용 빈도가 높지는 않지만 기본적으로 세관을 방문해서 통관하는 프로세스로 보시면 되겠습니다. 다음 특계관세입니다. 우선 주요 특계관세로는 한EU FTA, 그리고 GSP, 그리고 유럽 원산지 증명서, 그리고 그 업체에 따라서 엔드 유저 프로시저 등의 특혜관세 제도가 있습니다. 이 중에서 아무래도 한국 업체들이 가장 많이 활용하고 있는 특혜관세는 한EU FTA 특혜관세 제도입니다. 한국의 수출자께서 폴란드 또는 유럽에 소재한 수입자와 사전 협의를 해서 한국의 관할 세관을 통해서 승인을 받으시면 특혜관세 적용을 받으실 수 있습니다. 이 한EU FTA 특혜관세는 자율인증 방식입니다. 즉 커머셜 인보이스상에 자율적으로 특혜관세임을 기재함으로써 원산지 증명서를 대체하는 방식으로 보시면 되겠습니다. 다음 그단스크 포트에 대해 설명드리겠습니다. 그단스크 항은 2007년 개항 이후에 유럽의 물류 중심지로 거듭나고 있습니다. 발트해 항만 최초로 2019년 약 200만 TU의 처리 실적을 달성하였으며 2M 등의 선사에서 2만 TU급 이상의 대형 모선을 한국에서 다이렉트 홀링으로 운영하고 있을 정도로 주요한 항만으로 성장을 하고 있습니다. 또한 현재는 터미널 2까지 운영을 하고 있습니다만 향후 4-5년 내에 터미널 3의 개장을 계획하고 있고, 폴란드뿐만 아니라 동유럽, 발트해의 메인 항만으로서 의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 예상을 하고 있습니다. 다음은 그단스크 VMI 웨어하우스에 대해 소개하도록 하겠습니다.
동유럽 발트해의 메인 항만인 그단스크 항과 동일 부주의 대규모 웨어하우스 클러스터가 조성되어 있습니다. 이 클러스터는 그단스크 항만과 마찬가지로 스페셜 존으로 구획되어 있습니다. T1, 즉 보세운송장이 발행이 필요 없는 장점이 있고요. VMI 웨어하우스를 중심으로 해서 폴란드, 체코, 슬로바키아, 발트 3국, 러시아까지 커버할 수 있는 허브 역할을 수행하고 있습니다. 다음 VMI 웨어하우스에 대해서 좀 더 말씀을 드리면 VMI 웨어하우스는 공급자 주도형 재고관리 프로세스입니다. 수입자 측면에서는 전체 공급 수준 대비 낮은 재고 수준의 재고를 유지를 할 수가 있고, 재고관리 측면에서 소요되는 각종 시간과 인건비 등의 비용을 줄일 수 있는 장점이 있고요. 공급 리드타임 단축, 그리고 정확성 확대라는 장점을 가질 수 있는 프로세스입니다. 수주자 측면에서는 고객을 공급망 계획에 포함시켜서 효율성을 증대시킬 수 있고, 적정 생산 및 납품을 통해서 경쟁력을 유지시킬 수 있고, 고객 요구에 대해서 적기에 대응할 수 함으로써 고객 만족을 실현시킬 수 있는 프로세스입니다. 다음 폴란드 투자 현황입니다. 글로벌 베스트 인베스트먼트의 2019년 자료에 의하면 폴란드는 18년 한 해 동안 직접 투자 실적이 총 163건입니다. 이 숫자는 전 세계 국가 중 약 5위에 위치하는 숫자로 나타나고 있습니다. 폴란드는 서유럽과 동유럽을 잇는 지리적 이점, 그리고 서유럽에 비해서 저렴한 인건비, 그리고 건실한 내수 경제, 그리고 폴란드 정부의 적극적인 투자 지원책 등으로 인해서 앞으로도 계속적인 해외 투자가 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 다음은 외국인 투자 관련한 인센티브 제도를 말씀드리겠습니다. 폴란드에서는 외국인 및 외국 기업에 대한 경제활동법에 따른 외국인 투자법을 제정하고 투자 인센티브 제도를 적용을 하고 있습니다. 투자 비용에 대한 지원은 전략 또는 혁신 분야 투자와 연구개발 분야에서 신청이 가능합니다. 전략 또는 혁신 분야의 경우 대기업은 투자 금액의 5% 혹은 15% 최대, 중견기업은 최대 10% 또는 20%, 소기업은 15% 내지 25%의 투자금에 대해서 인센티브를 받을 수 있습니다. R&D 분야에서는 회사 규모와 상관없이 투자금액의 최대 15% 혹은 최대 25%의 인센티브를 받을 수 있습니다. 법인세 같은 경우에는 지역별로 실업률이라든지 아니면 투자회사의 규모에 따라서 최소 25%, 최대 50%까지 수혜를 받으실 수 있습니다. 다음 폴란드는 중동부 유럽 지역에서 가장 큰 소비 시장입니다. 소득 수준이 증가하고 있고요. 소비 패턴 또한 계속 변화를 하고 있으며 한국 제품에 대한 선호도가 증가하는 추세입니다. 특히 LG, 삼성, 현대기아 등 브랜드 이미지가 높은 대기업 덕분에 한국산 제품은 첨단 기술이 탑재되어 있고 품질이 우수하다는 이미지가 인식되고 있습니다. 다음 한국 기업의 폴란드 투자 현황입니다. 2018년 말 기준 한국과 폴란드의 교역 규모는 약 43억 달러로서 전년 대비 약 39% 증가하였습니다. 한국 기업의 폴란드 투자 진출이 계속 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 투자 사례를 보면 LG 에너지 솔루션 브루차프, 그리고 SK 하이텍 배터리 매트리얼스 폴란드 등과 같은 자동차 배터리 산업군을 중심으로 한 활발한 투자가 지속되고 있습니다. 한국 기업의 진출 현황을 지역별로 보면 브루차프에는 LG 에너지 솔루션을 비롯한 LG그룹사 및 현역사, 그리고 포주난에는 삼성전자, 카토비체에는 SK 및 자동차 산업군의 업체들, 그리고 바르샤바에는 주요 대기업 판매법인, 그리고 모아바에는 LG전자, 희성전자들이 진출해 있습니다. 이렇게 많은 한국 기업들이 폴란드에 투자를 하고 있고 투자를 계획하고 있습니다. 폴란드에 진출하는 한국 기업들은 각 지방 정부마다 최소 투자액이라든지 투자 조건들이 상이합니다. 이런 부분들도 사전에 검토가 되어야 될 거고요. 투자 지역 선정할 때 관할 지방 정부와
꼭 협의가 필요할 것으로 생각됩니다. 그리고 또한 폴란드 현지의 노동법, 세법, 회사법 등도 사전에 파악을 해야 될 부분이라고 생각하고, 이러한 전체적인 부분들에 대해서 우리나라의 정부기관과의 사전 협업을 통해서 진출하는 방안이 주요한 대안이 될 수 있을 것으로 생각하고 있습니다. 이상 저희 프레젠테이션을 경청해 주셔서 감사드립니다. 폴란드 물류나 아니면 진출 관련해서 궁금한 사항이 있으시면 언제든지 저희 PGL 폴란드로 연락 주시면 감사하겠습니다. 예, 이상입니다. 안녕하세요. 이번 17차 해외사업 투자 설명회에서 폴란드 물류시장의 특성 및 진출 유망 사업에 관한 주제로 발표드릴 MTA 유로법인 안재현 팀장이라고 합니다. 먼저 이런 좋은 기회를 제공해 주신 한국해양수산개발원 및 관련 분들께 감사하다는 말씀을 드립니다. 발표에 앞서 간략히 소개드리자면 저희 회사는 폴란드에서 10년 이상 다양한 한국 기업들과 다양한 포워딩 업무를 수행하고 있고요. 그간 경험들을 통해서 많이 부족하겠지만 폴란드 물류 시장의 특성 및 그리고 앞으로 폴란드의 사업 유망성에 대해서 오늘 발표를 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 개요입니다. 첫 번째로는 폴란드에 진출해 있는 한국 기업의 현황을 제조업과 물류업을 기준으로 설명드리겠으며, 두 번째로는 폴란드 물류 시장의 특성을 지정학적 이점, 제조업 기반 창구 연계, 산업정책 기반이라는 세 가지의 주제로 발표드리겠습니다. 그리고 마지막 주제로는 그렇다면 미래에 폴란드에 진출하기 유망한 물류 사업은 어떤 사업인지 세 가지의 경우로 발표드리고 이번 발표 마무리하도록 하겠습니다. 먼저 한국 기업의 현황입니다. 전통적으로 서유럽 및 동유럽은 제조 산업이 강하고 이에 가장 가까운 접경 지역인 폴란드는 저렴한 임금과 풍부한 노동력으로 제조 산업이 함께 발달해 왔습니다. 이러한 강점을 파악한 한국 제조업체들은 2004년 폴란드의 EU 가입 이후 한국 기업 진출이 활발해졌고, 주로 전자제품, 자동차 부품 등의 제조업체가 진출했으며 대기업 그리고 협력기업 등의 진출이 주를 이루었습니다. 또한 폴란드는 해외 기업을 유치하기 위해서 경제특구를 각 주마다 설정하였으며, 이러한 요소는 한국 기업들이 진출하기에 충분히 매력적이었고, 아울러 서유럽으로의 진출 또한 용이하게 되었습니다. 이러한 사유로 현재는 한국 기업들이 주로 경제특구에 위치하며 현재는 대략 250개의 대기업 제조사 및 협력업체들이 진출해 있습니다. 아울러 폴란드 정부와 EU의 신규 산업정책 중 가장 중요한 전기차 산업 그리고 배터리 산업 분야는 이미 한국 기업에서 품질적인 우위를 선점하고 있으며, 이에 관련한 기업들의 진출도 증가하고 있고 앞으로도 지속적으로 한국 기업들이 증가할 것이라고 예상하고 있습니다. 다음은 폴란드 내 진출한 한국 물류업체 현황입니다. 지도를 보시면 아시겠지만 폴란드 전역에도 한국 물류업체가 진출해 있으며, 주된 진출 사유는 한국 제조사 및 화주와의 협력을 위한 물류기업의 진출이 많았습니다. 물류기업 또한 앞서 제조업체의 위치와 유사하게 화주와의 소통 및 재화의 운송을 용이하게 하기 위해서 제조사가 위치한 부근에 위치하고 있습니다. 물류기업 또한 폴란드의 지리적 그리고 지정학적 이점을 이용하여 유럽 전역으로의 물류 서비스를 제공하고 있으며, 현재는 운송뿐만이 아니라 터미널 그리고 창고 운영 등의 복합 물류 서비스를 제공하는 물류기업의 진출이 이루어지고 있습니다. 두 번째로는 폴란드 물류시장의 특성입니다. 폴란드가 가장 좋은 점은 다들 아시겠지만 지정학적으로 요지에 위치해 있습니다. 물류라는 것이 보내는 것도 중요하지만 받는 곳의 위치가 물류 비용 결정에 또한 중요한 요소이고, 폴란드는 이러한 요소에 대한 강점을 가진 나라입니다. 저 역시도 물류를 처음 접했을 때 화물을 배로 또는 비행기로 보내는 것이 가장 대표적이라고 알고 있었는데요. 하지만 철도 운송은 해상 운송과 항공 운송과는 또 다른 장점을 가지고 있습니다. 해상 운송이 만족시키지 못하는 신속성, 그리고 항공 운송이 불가한 크기의 화물들을 적당한 신속성과 정시성을 가지고 아시아에서 유럽으로 운송할 수 있다는 점입니다.
그리고 유럽으로 들어오는 철도 운송의 첫 관문이 폴란드라는 점에서 철도 운송은 이러한 지정학적 이점을 충분히 이용하고 있습니다. 또한 중국 및 러시아를 통한 TCR, TSR, TMR 등은 모두 폴란드를 지나기에 이 또한 폴란드가 철도 운송의 요지라고 할 수 있습니다. 작년부터 시작된 코로나 바이러스로 인하여 모두들 힘든 시간을 보내셨지만 물류업계 또한 해상운송의 차질로 많은 어려움을 겪었습니다. 화주들에게 이러한 어려움을 타개할 수 있는 대안이 바로 철도 운송이었으며 아시아발 수출 물량이 현재도 증가하고 있는 추세입니다. 다음은 지정학적 이점을 이용한 해상운송입니다. 유럽 대륙에서 동유럽은 내륙의 위치에 있어 지리적으로 영해를 가지고 있는 국가는 희소합니다. 하지만 폴란드는 영해를 가지고 있는 소수의 국가 중 하나이며 또한 해상운송이 발달한 서유럽과 인접한 발틱해의 유일한 부동항 보유국가입니다. 또한 그단스크, 그디니아 포트는 동유럽 최대의 물동량을 처리하고 있으며 앞으로도 물동량이 점진적으로 증가할 예정입니다. 또한 폴란드의 지정학적 이점을 통한 서유럽 전역으로의 해상운송과 도로운송의 연계는 화주에게 현재 물동량이 폭등하는 서유럽 포트 중심의 해상운송의 대안으로 유럽 전역으로의 재화 이동에 대한 하나의 경우의 수로 제시할 수 있습니다. 마지막 지정학적 이점을 이용한 운송 방법은 항공운송입니다. 유럽 내 화물기 이착륙이 가능한 공항은 흔치 않고 그중 하나는 폴란드 바르샤바 공항입니다. 또한 이미 동유럽에서 최대 항공 화물 운송량을 보유하고 있습니다. 한국에서도 이미 직항 서비스가 존재할 정도로 폴란드향 항공운송은 보편화되어 있으며 코로나 이후 경기 회복을 통하여 여객 및 화물 항공운송은 점차 증가할 추세입니다. 주로 항공운송의 경우 긴급성을 띠는 화물이 많기에 공장 운영의 지속성을 위해서 제품의 긴급운송은 폴란드 항공운송의 발전의 밑거름이 되어 왔습니다. 또한 발전 중인 폴란드 경제는 차후 여객 및 화물기의 증가를 예측할 수 있으며 이를 위해 폴란드 신공항 건설도 이미 인천공항공사의 자문을 통하여 진행 중이며 이는 항공 플러스 복합운송의 발전을 도모할 수 있습니다. 다음은 폴란드 물류시장의 특성 중 하나인 제조 기반의 창고 연계형 물류시장입니다. 이미 삼성전자, LG전자, LG화학 등의 다수 대기업 제조사와 물류업체가 폴란드 시장에 진출해 있습니다. 이러한 사유에는 유럽 전역 대비 폴란드의 값싸고 풍부한 노동력과 폴란드가 가지고 있는 지정학적 이점, 그리고 동유럽 전통적인 제조산업의 발달을 이용하기 위함이었습니다. 그렇게 생산된 재화는 고객사로의 그리고 또한 다른 폴란드 인근 유럽으로의 이동이 필요했으며 이동 전 여유 재화에 대한 저장 공간의 필요성이 증가하였고 이러한 사유로 공장 대 공장, 기업 대 기업 간의 연결 통로로 창고 사업이 발달하였습니다. 이러한 이유에는 물론 폴란드의 저렴한 초기 투자 비용도 넓은 면적을 필요로 하는 창고 사업에 한몫을 했습니다. 현재에도 폴란드 전역에 재화의 이동을 위한 창고 사업이 주를 이루고 있으며 점진적으로 증가하는 추세입니다. 다음은 EU와 폴란드 산업 정책을 기반으로 한 물류 시장입니다. 다들 아시다시피 폴란드는 넓게 EU의 가장 큰 정책 중 하나는 친환경에 기반한 산업 정책의 활성화이며 이에 가장 대표적인 산업은 전기차 산업입니다. 폴란드도 이에 발맞춰 4차 산업혁명 플랫폼 중 하나로 전기차 산업 육성 정책을 실시하고 있습니다. 이미 전통적으로 자동차 제조 산업이 발달한 서유럽 국가에서 전기차 생산 공장을 증설하고 있으나 비싼 노동력과 부동산 가격으로 상대적으로 저렴하지만 접근성을 지닌 폴란드로 부지 증설 및 이전을 하기에 충분한 이유가 되었으며 이로 인해 유럽의 전기차 관련 자재 그리고 배터리 산업의 허브로 부상하고 있습니다. 이미 많이 뉴스로도 접하셨겠지만 한국에서는 LG화학 및 LG에너지솔루션 등이 이를 위하여 진출해 있습니다. 앞으로도 지속적으로 친환경 산업 그리고 저탄소 배출 산업이 각광을 받으며 전기차의 수요는 증가할 예정이고 이로 인한 수요의 증가는 관련 사업의 발전 그리고 재화의 활발한 이동을 가능케끔 할 것이고 이 이동의 중심에는 폴란드 물류시장이 있을 것으로 예상됩니다. 발표 개요 부분과 이전 페이지에서 설명드렸듯이
한국 기업의 진출은 점차 증가 추세입니다. 물론 작년에는 코로나의 영향으로 감소된 추세이지만 앞으로도 점진적인 한국 기업의 투자는 증가할 예정입니다. 이는 물론 유럽 시장을 위한 기업의 진출로도 볼 수 있지만 앞서 설명드린 바와 같이 EU 그리고 폴란드의 산업 육성 정책의 일환으로 해당 산업의 해외 기업을 유치를 위해서 제공하는 장점인 기업세 감면 등의 다양한 지원을 통해서 이런 지원을 받기 위해서 전기차 관련 한국 기업의 투자가 증가하고 있고 앞으로도 증가할 것이라고 예측할 수 있는 도표입니다. 다음은 산업정책 기반의 폴란드 물류시장을 설명드리겠습니다. 폴란드는 EU의 7년 장기 예산안 그리고 코로나19 극복을 위한 경제회복기금의 수혜국 중 하나로 약 1364억 유로의 보조금과 342억 유로의 대출금을 지원받을 예정입니다. 작년 2월 폴란드 정부는 경제재건 프로그램이라는 KPO라는 프로그램을 발표하였으며 이 프로그램에는 폴란드가 지원받는 EU 기금 중 약 236억 유로를 활용해서 녹색 에너지 산업 육성, 그리고 저효율 에너지 산업 구조 개선과 친환경 스마트 교통, 운송 산업 육성, 디지털 전환이라는 사업 등에 투자한다는 내용을 담고 있습니다. 이 기금을 이용해 폴란드는 인프라를 건설하는 다양한 프로젝트를 발주할 예정이며 이미 폴리체 지역의 현대 엔지니어링이 프로젝트를 수주하여 공장을 건설 중에 있습니다. 이러한 산업에서 물류적인 시각으로 접근해야 하는 부분은 바로 설비자재의 물류입니다. 폴란드는 기존의 설비자재보다는 부품에 대한 자재 이동이 많은 국가였습니다. 하지만 경제재건 프로그램이라는 이러한 각종 인프라 건설을 위한 공사가 증가함에 있어서 공사에 필요한 프로젝트 물류 시장이 현재 진행 중이고 그리고 앞으로 미래가 밝은 물류 시장이라고 볼 수 있습니다. 그렇다면 앞으로 폴란드에서 유망한 물류 시장은 무엇인지 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 다각화된 창고 연계형 사업입니다. 기존의 폴란드에서의 창고는 앞서 설명드린 바와 같이 기업과 기업, 공장과 공장 간의 웨어하우징 개념이었습니다. 하지만 이제는 웨어하우징의 역할만이 아닌 디스트리뷰팅의 역할을 하는 창고의 수요가 증가하는 추세이며 이러한 사업이 앞으로 유망한 사업이라고 볼 수 있겠습니다. 코로나19 등의 외부 요인들은 소비자의 수요 패턴을 대면에서 비대면으로 변화시켰으며 이러한 패턴의 변화는 창고의 역할을 변화시켜 왔습니다. 소위 B2B 역할의 창고에서 확장된 의미의 B2C 그리고 C2C의 서비스를 제공하는 창고의 역할도 가능하게 되었습니다. 이미 폴란드에는 아마존이나 알리익스프레스 등의 유명한 기업들이 창고 사업을 폴란드에서 유치하고 있고 진행하고 있습니다. 그렇기 때문에 이에 발맞춰 한국 물류 기업들도 한국 기업의 입지적인 이점을 이용해서 기존의 유럽 운송업체와 차별화된 서비스를 제공한다면 충분히 유망한 사업이라고 고려되어집니다. 또한 폴란드 내 한류의 증대는 한국 제품에 대한 수요를 증가케 하였으며 기존의 대기업 제조사 위주의 진출에서 코트라 등의 국가 지원 사업을 통한 중소기업의 진출도 유망시장의 하나라고 볼 수 있겠습니다. 다음은 내륙 운송업의 발전입니다. 폴란드에서도 다양한 운송 방법이 존재하지만 사실 가장 발전된 그리고 큰 규모의 시장은 내륙 운송 시장입니다. 도표를 보시면 아시겠지만 유럽 내에서 가장 저렴한 평균 임금을 가지고 있고 또한 가장 많은 도로 운송량을 가지고 있는 국가입니다. 내륙 운송이라는 것이 재화를 운송하기 위한 운전자와 물량이 있어야 하기 때문에 이러한 모든 강점을 가지고 있는 폴란드는 내륙 운송업이 앞으로도 유망하다고 볼 수 있겠습니다. 또한 폴란드의 지정학적 이점을 통하여 점차적인 물량의 증대 그리고 유럽 전역으로의 재화의 이동은 내륙 운송업의 발전의 또 다른 강점으로 볼 수 있습니다. 이와 더불어서 9개의 유럽 내륙 운송로 중에서 5개가 폴란드를 통과하고 있고 EU 내 가장 많은 도로를 보유하고 있으며 이는 유럽 전역으로의 도로 운송의 연계를 꾀할 수 있습니다. 이미 폴란드 내에 위치한 제조업 기반의 많은 물량과 충분한 인프라를 활용한다면 폴란드의 내륙 운송 시장은 앞으로 유망한 사업이라고 볼 수 있겠습니다. 다음은 산업 정책을 활용한 프로젝트 물류 시장의 발전입니다. 물론 프로젝트 물류라는 단어는 유럽에서는 많이 생소한 단어입니다.
주로 중동 혹은 남미 등에서 플랜트 사업을 위한 프로젝트를 수행하는 물류가 대다수였는데요. 이제는 유럽에서도 이러한 단어가 조금씩 사용되고 있습니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 폴란드 경제 재건 프로그램을 통하여 국내 기업들의 폴란드 EPC 프로젝트 수주 소식을 많이 접할 수 있습니다. 일반 물류와는 다르게 프로젝트 물류의 가장 큰 차이점은 중량물 운송 방안과 관세에 대하여 각종 무역 조약을 이용하여 감면 컨설팅을 제공한다는 점에서 차이를 보이고 있습니다. 이러한 물류를 전문적으로 제공하는 업체는 폴란드에서 굉장히 생소하고 현재는 저희 회사에서 이러한 서비스를 제공하며 현대 엔지니어링에서 수주한 폴리체 지역 프로젝트에 대한 협업을 진행하고 있습니다. 앞으로도 한국의 많은 EPC 기업들의 폴란드 시장 진출은 고무적으로 보이고 중동 시장의 다양한 경험을 기반으로 한국의 프로젝트 물류 업체들의 진출은 폴란드의 또 다른 신규 물류 시장의 발전을 도모할 수 있습니다. 오늘 아주 좋은 기회를 통해서 폴란드 물류 시장과 앞으로의 유망 사업에 대해서 설명드리게 되어 영광이라고 생각하고요. 부족하지만 지금까지 발표 들어주셔서 대단히 감사합니다.